is an MNS on Mumbai street, claiming to be protesting to uphold the Marathi pride. Days after its workers have been caught beating and abusing people, the self-claimed protectors of Marathi hits the street. Thousands gathered in Mira Bhayandar for a rally organized by the Marathi Ekikaran Samiti in collaboration with the Maharashtra Navnirman Sena. The event was positioned as a counter-protest to a traders' rally held earlier against the MNS. Despite the massive turnout, the administration denied MNS the permission for the rally, citing logistical concerns. Notices were issued to organizers and participants, and multiple preventive detentions were also carried out. मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमंट थे कि हमको ये रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। ते आजचा आमचा मराठी भाषेची आग्रही मागणी आहे, मराठी भाषेचा मोर्चा आहे। काय मांग काय तुमची मांग काय? आम्हाला आमच्या राज्यामध्ये मराठीचा आदर झाला पाहिजे, मराठी बोलता आलं पाहिजे। The police crackdown sparked strong reactions. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, महाराष्ट्राचे गृहराज्यमंत्री यांनी असं सांगितलं की आम्ही मोर्चाला परवानगी देत होतो, फक्त रूट बदलायला सांगत होतो। मला स्पष्टपणे सांगायचं आहे की मोर्चाची परवानगी पोलीस द्यायला तयार नव्हते आणि जो रूट बदलण्याचा विषय आहे तो ते आम्हाला सांगत होते। घटना घडली मीरा रोडमध्ये, व्यापाऱ्यांनी मोर्चा काढला मीरा रोडमध्ये आणि आम्हाला सांगत होते मोर्चा काढा घोडबंदर रोडला। मला सांगा, मीरा रोड मधल्या घटनेचा घोडबंदरला कोणी मोर्चा काढता का? Some days back they had given permission to non-Marathis to do a andolan. Now when Marathi people or Manse people are thinking to do a andolan or a demonstration, then this government denied permission to them. But BJP is purposely making a war between Marathi and non-Marathi, looking at Mumbai election and Bihar election. Shortly after Chief Minister Devendra Fadnavis explained the police action, his own alliance colleague, Thane MLA and Transport Minister broke ranks, rushed out of the assembly and joined the protest. However, he was later heckled by the crowd. नहीं जा रहा हूँ मीरा भाईंदर में, अगर पुलिस की हिम्मत रहेगी तो पुलिस प्रताप सरनाईक को गिरफ्तार करके दिखाए। सर, पर चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि रूट ठीक से सिलेक्ट नहीं किया गया था। जो कुछ भी रहने दो, सभी मराठी भाषिकों को उठा के उन्होंने जेल में डाला है, वो सभी मराठी भाषिकों को छुड़ाने के लिए। Later, representatives of the other two Senas of Shinde and UBT camps were also seen at the protest site, trying to seen standing with the Marathi cause. While Netas have their political compulsions, over the last few days, NDTV has been running a persistent campaign against MNS hooliganism and violence. They have shown their crass actions, whether it was beating of a shopkeeper or when MNS Neta's brat son was seen abusing a woman in drunken and half-naked state. बिल्कुल लोगों को मराठी सीखनी चाहिए, पर किसी को मार के मराठी कोई नहीं सीख पाएगा। मार के हम कभी कोई काम नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, हम प्यार से जो चीज़ करवा सकते हैं, कभी गुंडागर्दी से नहीं करवा सकते। We have been putting all the tough questions to the authorities and demanding action against shameful conduct of Raj Thakre's party. The language row has intensified here in the state of Maharashtra, especially after the involvement of political parties and civic societies. At the same time, statement by Bharatiya Janata Party Member of Parliament Nishikant Dubey, which is extremely controversial, has also shed light on whether this is just an attempt to create political fodder by the ruling dispensation. With camera person Mahesh Halwai, this is Anuj Raide reporting for NDTV.